Yo, mambo vipi? Karibuni tena, hapa ni Mutembei TV. Mimi naitwa MJK na leo niko hapa Runda. Nimetembelea chairman wa gospel himself, Ringtone. Nimesimamia Joram kwa sababu ametembea nyumbani kidogo kwa ajili ya kukula sikukuu na wazazi wake na watu wa familia, au sio? So leo tumetembea hapa kwa chairman, atakuwa anatupa house tour, lakini pia mambo mengi yatakuwa yanafanyika hapa. Watu wanakula nyama, mbuzi zinachomwa huku ndani. Kwa hiyo atakuwa nakupa tour hapa ndani ili uone mambo yanatulia vipi hapa ndani. So enjoy kidogo. Chairman, iko namna gani? Na umekuja ukiwa umetulia. Chairman anakuanga mzuri hivyo. Na vile unapigianga watu kelele huko. Ile msichukulie serious. Hii town lazima ujichoche. Usipojichocha hakuna mtu anakuchocha. Unajichocha sometimes. Kwanza asante sana kwa kutualika hapa tukule kambuzi hapa. Mbuzi kula ziko nyingi. Hata zingine hatujachinja. Ziko pande ya nyuma zinakula nyasi. So enjoy. Sasa hii sherehe inaenda hadi saa ngapi sasa? Mpaka asubuhi. Asubuhi. Na wasanii wa gani wenye umealika hapa? Saa hii mchana wale watu wote wanaona kwa hii kiwanja ni watu wanapenda Mungu na wanapenda mwangaza. Wasanii wa usiku wanakuja. Willy anakuja, Bahati anakuja, Mr. Seed au ni wagiza wanakuja usiku. Huaga inasemekana wewe hampatani nao sana. Tunapendana. Na how comes umewalika hapa? On principle. Nyama lazima niwape. Najaribu kuonesha kwamba lazima warudi kwa Mungu. Wow, asante sana chairman. Nashukuru sana. Come. Hey. Onyesha watu chairman. Chairman, hii ni pesa ngapi? Anajua command tu. Come. Wow. Okay, wacha tuongee hapa na entertainment pia. Ali. Inakuwaje bro, vipi? Uko fiti? Niko salama na leo tuko hapa kwa chairman. Naona tumeandaliwa hapa mbuzi. Unatarajia nini? I don't know, nimekuja tu yani, kwanza nimekuja kufanya content of course. Nimekuja pia, I just came to hang out na ku network na watu ambao they are around here. And at the end of the day to have a good time. Mimi nahisi kama, you know, being a Muslim brother, nimealikwa na nyinyi, you know, na Ringtone, it being a Christmas season. So I'm just here to have a good time. Yeah. Mahusiano yako na chairman ni gani? Ringtone is just is a good friend of mine. You know, time kuna vitu zina happen, you know, things that he feels that ni vitu ambazo tunaweza tukazungumzia in the entertainment scene. Ananicheki tu, so alinicheki akasema, you know what, I'm having something for you guys. Na wachomea mbuzi, amesema amechoma mbuzi 7. So we just here. Mimi nimekuja tu natulia sasa hii na upload video, but I'm just here to just, you know, have a good time, ni socialize na gospel artists ambao wako around. And at the end of the day, yani ni furahi tu. Wow, asante sana entertainment PA. Nataka tuongee hapa na gospel DJ himself, DJ Lebs. Wow. Inakuaje Lebs? Acha nikae hapa kidogo. Uko fiti? Niko poa sana. Krisi nakupelekaje? Krisi imekuwa poa, yani tumekuwa tu tukijienjoy tukijibamba hapa na pale. Leo naona chairman ametweet hapa kambuzi nini. Wewe unajisikiaje? Najisikia poa, at least amekuwa generous enough kuinvite mabeshte wake tukuja hapa tusherehekee Christmas, na yani chama ni msempoa. Wow, wewe kama DJ wa gospel unazungumziaje saa hii injili iko aje? Injili iko, injili iwezi isha, watu wataisha injili ibaki. So wenye wanasema sijui gospel imeisha, sijui gospel nini, wao ndio wameisha. Gospel tuko gangari. Sasa 31st tuko na show. Unakuja by the way? Nitakuja, nitatokea. Lazima utokee. Tuko na show na tutaka kujaza hapo watu 10,000. Wow, asante sana Lebs. Acha tuongee na huyu ndugu yetu mwenye amechila hapa. Ni aje? Fiti. Wanakuita nani? Mash mjukuu. Msanii munoma. Sio munoma. Mahusiano yako mimi ndio ujenga wasanii. Au wimbi? Sorry. Nilikuwa naimba kabla sura imendevu. Siku hizi najenga wasanii, najenga ma DJ. Mimi ni investor in the gospel music industry. Umesema ndo advertise? Chema. Yes. Unasema tukuwekee nini? Unajua ndio watu wameokoka. Tukuwekee nini? Weka hapa karibu, weka karibu. Acha tu. Anyway, tuendelee. Wewe mahusiano yako na chairman ni gani? Chairman boys. Mimi kwanza nilikuwa mtu wa chairman wa mkono. Nilikuwa namuuzia CD. Chairman amenijenga. Chairman alileta Nairobi kutoka Kakamega, kanileta Nairobi. So achievements yangu zote na I owe them to chairman. Ni msem great, ni msem ametaka industry grow. Ame pull the triggers and everything. And by the way, mimi ndio nakuwa assistant
assistant chairman wa gospel. Wow. Mimi ndio assistant by the way. Wow, asante sana. Na tuko pamoja, assistant chairman wa gospel. Teddy B. Acha tuongee na Teddy B. Huyu ndio producer wa chairman. Teddy B. Acha tunikuulize hapa maswali mbili. Huyu ndio producer wa chairman. Retired. Retired how? Na ngoma yake mpya ndio umefanya. Kitambo sana hivi vitu za kitambo. So kitambo tuko kwa muziki ndio tulifanya hizo. Ngoja lakini niko poa kabisa. Leo umeitwa hapa na chairman. Mahusiano yako na yeye ni gani? Mimi mahusiano wangu na chairman aswa leo ni chakula tu. Sina uhusiano mwingine na chairman. Ugali pale, nyama tupige tufurahie, sio? Kwa sababu umesema wewe ni former producer wake. Kuwaka na yeye ilikuwaje? Ilikuwa poa. Alikuwa msumbufu au alikuwa msanii aina gani? Wao sipendi kuongelea vitu kama nimeretire, unajua nimetulia sasa kwangu, relax. Mbona Ezra anasema hapa wewe ni msumbufu? Pension yangu Ezra anasema wewe ni msumbufu. Njoo hapa. Njoo Ezra, njoo. Kuja hapa. Ezra njoo. Presenter amekuuliza anakaa msumbufu. Fanya hivi, sikia. Swali direct. Naomba si ni microphone. Yeah. Mpe msanii kuimbia line moja kwanza. Ujue mbona amekaa studio. Amehepa. Anyway. Yeah. Ezra utaimba? Haya, kuja uimbe. Haya, Ezra kuja uimbe. Anasema tumekataa na album. Sukari mingi, nimekunywa sukari mingi saizi. Sauti imepotea. Ningepiga vocals satari hapa. Lakini Teddy B alikataa na album yangu bana. Muandike hiyo. Sawa. Asante sana wana Swift Media kwa wale wote ambao mmetazama. Hayo ndio mambo ambayo yanaendelea sasa hivi hapa kwa chairman. Wasanii wengi ambao watakuwa wanafika hapa. Anyway, wewe unatarajia kipi? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata exclusive updates kama hizi kila wakati. Mimi naitwa MJK, or you can call me Majoka MJK, and I'm out. Wanahangaika wa secular wao wanateseka. Hizi sahani tungeziweka huko. I'm gonna let it Huyu aliniomba wa kwanza. Umeniomba. Twende.
Paiza. Ronaldo. Kangalikuwa. Ndo yangi. Ndio meangiro bane ne ya utikana yoka. Hata wewe. Nipe odibe. No bag. Nipe odibe Dubai. Eriko. Atupe odibe Dubai. Sport pesa ni. Au. Hiyo ndio odibe. Sasa naweka tena. Hapo hata mshahara inaweza katika. Hiyo mzee alikuwa anapiga picha na unashangaa kwa shida yake nini? Huwezi kwa Yo. Cheza ngoma. Sio chama na ameniambia cheza ngoma. Simba ichezi siasa wana record. Siona kwani wana record na sauti.